Tikupatsa moni ya Malawi tidere kuti monire mwatandala uli mwe mwachoma bwanji mwaswera bwanji tuzindire uli tuswerere uli mwali bwanji moni mwadokera tani mwasaliwa mboma la namba 29 kumene kuli Malawi ambiri amitundu yonse adziko lathu ku diaspora. Tikupatsa moni muziyankhulo zanu zonse zimene mayankhula kumeneko. Ife a Muvi Wachilungamo tabweranso. Ena atha kumanena kuti amasowa chochita, ena atha kumanena kuti awa alibe choti nkuchita, koma ndimafuna ndiyankhule mawu awo kuti nzika iliyonse idziyenera kukhala ndi nthawi zoganiza dziko lake, zoyang'ana dziko lake. Ngati ili nzika yodi ndi nzika yodziwa kuti dziko lindilanga la umwini. Ngati amboma amangopita kuntchito mama nkubwerako, aboma amene olamula dziko amangopita kuntchito mama nkubwerako, osamagona nkumaganiza kuti dziko litingalikoze bwanji. Amenewo ndi anthu okonda ndalama, koma anthu amene amaganiza dziko lawo alibe vuto kuti kapena sitili pa ntchito kulandira tikiti, kasi kulandira tikiti, katili kunja kwa dziko, katili mkati. Kwa munthu aliyense amene ndi umwini wa dziko amakhala chete kumaganizira dziko lake nthawi zonse. Ndiye ife amene tayenda kwambiri pa dziko lapansi, amene tayenda kwambiri kuona maiko anzathu ndi nzika zimene zikuyendera maiko awo, timapita kugona pa dziko lathu. Ndiye timafuna tipatse nthawi 1 hour 30 minutes kapena 1 hour yathunthu kuganizira Malawi yekha. Ndiye ife kuyambira kale takatuganiza Malawi chaka chino cha 41 chifukwa nkhani zendale zidamba kuziphunzira 1981 kale kwambiri. Ndipo talaonazo malo osiyanasiyana kumene zadzafika poti zinatiwa m'magazi kuti sitingagone ngati sitinaone kuti Malawi wathuyu akuyenda tsidya lotani, akuyenda mtunda otani, akulowera kuti. N'chifukwa chake lero tidafika poti kuyankhula kwa ino makolo, kuyankhula kwa ino Malawi, kuyankhula kwa ino nzika mlanena kuti nzeru izizo izi sizingagwira ntchito muli kunja kwa boma, zingagwira ntchito muli mkati mwa bomamo. Ndiye pakuti awa mwalangiza sakumva, sakakumveni, tayambitsani chanu mwina Malawi adzakupatsani mpata kaya ku Parliamentary, kaya ku Council, kaya ndi mboma mmene, kaya ku State House akhoza kudzakuvoterani chifukwa nzeru izi ndizokhala zimene zingamasule dziko. Pachifukwa icho tidachoka kusintha project ya kusintha kaganizidwe nkubwera kukhala chipani kumaonjezera kuganiza kosintha kuja kuti dziko lathu lisinthe. Ndiye Malawi ili ndikupatsani moni ndipo ndikulandirani madzulo alero pa 24 September tsiku la Sabata, mapeto a Sabata kapena kuti chiyambi cha Sabata tsopano pa 24 September. Mutu wathu walero wankhani ndi woti galu wokalamba simungamphunzitse kusaka.
galu wokalamba sangaphunzitsidwe masitayilo olumpha kapena ngati galu wokalamba mmampatsira pomponyera nsima simungampatsire mbale sadzadya. Izi zikuyerekeza kuti chipani cha Makonga Party sichidzamvetsetsa ulamuliro wa democracy. Chipani cha Makonga Party sichingadziwe ndipo sichidzadziwa kuti ulamuliro wa party wa democracy umati chani. Pamene pokhapo tivomereze ndipo tivomerani kuti tidalako kuganiza kuti chipani cha Makonga Party chingathe kusintha mu ulamuliro wa party wa democracy. Idali mistake chifukwa galu wamkulu saphunzitsidwa masitayilo atsopano. Mutu wathu wankhani ndi umene. Ngati dziko takhala tonse tili odzidzimuka kwambiri odabwa kuyambira kumbuyoko chifukwa chibadwira party 1994. Timaona ndithu democracy ikumayenda koma kudzafika zaka 10 chaka cha 2004 tidadzaona democracy ikuita dzimbiri ikumadwala matenda agwembe pang'ono ndiye timadabwa kuti zikukhala bwanji. Koma tayisetsabe kuti democracy yadziyendabe koma kufika zaka 27 kapena 26 tili mu democracy tadzaona chipani cha Makonga Party chikubwera kumadzatsira temiki mu democracy monje. Chipani cha Makonga Party kambe chaka cha 2020 chabwera chikutsira temiki mu democracy monje ncholinga choti aphe democracy zimene tikuona lero. Chifukwa democracy imene tidayivutikira tonse anthu 2 million kuti kukhale party dziko muno anzathu Makonga Party wasadafune adakana. Ndipo ngati mukumbukira bwino amafunanso kupha mabishop amene abweretsa kusintha kumene. Koma podziwa kuti kwatha zaka 26 tonsefe tsopano mutu mwathumu m'magazimu mthupimu malo wa democracy aliyense akukondwera ndi democracy tidakira kuti tiapatse mpata Makonga Party pakuti uku kumachitika dzimbiri pang'ono mmene anzathu akuchitira democracy sikuyenda kuti kukhala dzimbiri yopinchama kudali kulakwa kumene madzapereka tsopano democracy kwa anthu oti ayitsirira temiki. Lero Makonga Party ayitsirira temiki democracy. Panopa democracy ili kuchipatala kwa ICU ikhoza kumwalira ikhoza kuchira. Ndiye ife kubwera kwa ifeku ndi amalawi ena tikufuna kuti tipereke mankhwala mwa ICU mo kuti democracy idzukenso. Chifukwa ndi njira yokhayo dziko lathu lidasankha kuti democracy ndiye mchitidwe ndiye njira ya dziko lathu. Amalawi ndimafuna lero tikambirane motsindika tikuyamba ndi bullet yathu yoyamba. News yathu yoyamba ikuti mchaka cha 1994 tidatera kuti aliyense akhale ndi ufulu olemba, akhale ndi ufulu oyankhula, akhale ndi ufulu osonkhana, akhale ndi ufulu okayima kunsewu ngati kutakhala kuti boma tsiku limenelo sili kuchita ndondomeko ndi ziyembekezo za Malawi. Ali ndi ufulu ndipo makampani ogwira ntchito amene ali ndi ufulu kuyimirira kampani yawo kusigwira ntchito lero fika moto ndipatsa zathu. Democracy nabwera ndi zambiri zokoma. Koma chokhumudwitsa nchoti lero democracy ija ikutsidwa mankhwala atemiki kuti ife mmalo moti tikondwere kuti tsopano amene abwera awamu kapena moti iwowo akondwera Makonga Party kuti tiaonetsa Malawi kuti democracy tinkayikana ija koma yabwino tayiona koma kwache titaonera mbomamo tikongoletse ikhale ndi maluwa idzinunkhira. Makonga Party akana kuti ife chimene timadziwa ndi galu wakale umaponyedwa nsima pakamwa. Ndiye masitayilo ena aliwonse mungatiphunzitsa apa sitingamve kuyipa kwa Makonga Party. Bullet yachiwiri tili pansi pa ulamuliro wa UDF, pansi pa ulamuliro wa DPP, pansi pa ulamuliro wa People's Party, democracy anadzamba kupinchama, anadzagozoka mwendo pang'ono koma amayendabe anali ndi moyo. Koma kubwera kwa anzathu walero Makonga Party ndithu democracy amupheratu kupheratu ndithu moti pakali pano tikuonera pa mtima ka democracy. Chokhumudwitsa nchoti chipani cha Makonga Party chaka chikangati njoka ya nsato kukameza zipani 8 kuzimeza zonse tipatuleko chimodzi cha petro nkukhalano mbali imodzi ndiye chakangati chinjoka chachikulu chonena kuti zipani zathawu zilibe mphamvu chifukwa kuko kwatsala UDF ndi DPP ndi chipani cha petro zitatu zokha. Pamene zipani zina zonse zamezedwa ndi moyo wa Makonga Party.
dziko lathu li democracy ili mu ICU ikhoza kufa nthawi iliyonse ngati amalawi ife sitidzuka. N'chifukwa chake ife tikukakamiza kuti nkofunika mwasangasanga zipani za nyuwani zilembetsedwe, chifukwa tithandizane ndi awo ali mbali yaukuwa kuti tidzidzudzula chinsato chikumeza zipani zinachi chisakhale ndi mphamvu. Amalawi bullet number 3. Chipani chamango sipati nkhali chitakhole chikutsati chikuyendetsedwa ndi reverend wa charity, kaya pastor, kaya bishop, kaya mwana wa ntheta. Chipani chamango sipati chidapima sichidzavomera matipate, sichidzavomera ufulu wa Malawi. Chifukwa sichidziwa muchibado chake chonse zaka 31 mpaka chidafika kumera ndebvu sichidziwa kuti pali ufulu wa Malawi. Chifukwa chake lero tiliwo panikizika chifukwa chipani ichi sichidziwa democracy. Akanitsitsa achakwera kuonetsetsa kuti iwo zilamadziwa zimene abwiyawo akamuzibanda adawasiyira. Zoti kwa kazaka 26 iwo ali mkati mwa matipate musana sungunuke nawo, sana sakanikirani nawo, iwo anazolowera zawo zija. Zoti kundikhala yake painia ndiye muonera kuti mchaka cha 2020 atangolowa mboma mo bullet number 4. Atangolowa mboma kuchimana chine ndikutumiza anyamata awo achipani kuntakataka. Malo aboma kuphunzira asilikali ya dziko. Adakaika kuntakataka anyamata awo kaya ngati ya mpaka 6 months akaphunzira kumene kuti dziko la democracy. Zimenezo ndizionetsero ndizisonyezo na kuti anzathu awa ndi galu kalekale sangaphunzitsidwe njira zatsopano, sangaphunzitsidwe democracy kukanitsitsa kumeneko. Leloli bullet number 4. Tonse tilokhumudwa kumva kuti nyumba za boma zonse okugwira ntchito kumeneko akukhala mwabetha-bentha. Okugwira ntchito mboma osati kuchipani. Akamuzipanda alowa, Abakiri Muluzi alowa, Abengo Mutharika alowa, Joyce Banda alowa, Apita Mutharika alowa. Okugwira ntchito kumeneko anali amenewo. Kubwera kwa Congress Party sakuyendetsa ndondomeko fasadi democracy anthawa. Chimene akupanga iwo mkugwiritsa ntchito anyamata akumtakataka aja ndi azipani ena mmolomoti akugwiritsa ntchito administration iji yoti kumakhala kulemba chikalata kuti inu muchoke kapena ntchito yatha akungopita mkukamenya. Kungopita mkukatulutsa anthu nyumba kududuluza katundu kumusiya manja mkulowa iwo. Komatu dziko lathu lili ndi boma la thunthu. Manja ake nthambi zake zitatu za moyo: makoti, parliamenti, komanso ijamati executive. Zonsezo zilipo kungoonera anthu ogwira ntchito ku nyumba za boma akuchitidwa chipongwe. Zinambira kwa muzipalisi anasesa onse nkumayankha kuti ndinu alomwe choka namuna ya DPP kuyika kwawo. Achoka amene kuti apita ku Chikokobe, achoka ku Chikokobe apita kusanjika, achoka kusanjika abwera kuzomba. Lero ana Malawi akudzifunsa kuti kodi nditsoka, kodi ndi malodza kugwira ntchito State House mpaka kudzamenyedwa mageti onse aja adutsa bwanji anthu akudzafika kuti menya kuno nyundo yotetezedwa. Chipani cha Congress Party chili chete, boma la Congress Party lilizi, apolisi alizi, makoti alizi, dziko lili chete. Amalawi tidziwire kuti Congress Party akuitsira temiki ku democracy yathu imene tinaipeza movutikira kwambiri. Imene tinaipeza iwowa ali pa mtendere asakuifuna. Lero Amalawi ana athu zidzukulu zathu zikulira kuti tsopano ife tilala kwanji. Bwanji osangotuzo ntchito yanu yatha kapena kuti pasi chikalata yoti konzekera ndichoka mgawo kwakuti koma kumafika kumenyedwa kothamangitsidwa kududuluzidwa nyumba. President wa dziko chete, Vice President wa dziko chete, Chief Justice wa dziko chete, mafumu chete. Tidziwira kuti boma ili labwera ndi temiki kudzatsira kuti democracy yathu iti. Ndi Amalawi amene tikuona afe tidzuke tikani kuti ali kwawani. Bullet number 5. Lero ni democracy yathu ija ili ndithu mavuto. Democracy yathu ija ndithu lero ili pampanipani. Ifa ngati silijuka. Chifukwa lero wina aliyesa amene angadzuke kuti ayankhule kuyankhula democracy yo wapalamula afuna kukira boma.
ndiye mwaona ena akusakidwa ngati mbewa, akusakidwa ngati mbalame, akusakidwa ngati akalulu kapena agwape mchire. Mmodzi mwa iwo bodyguard. Tamvanso kuti kwatumizidwa anthu akafufuza Benulongo kumene ali, akafufuza Ntaniwa kumene ali. Bodyguard ino ndiye Malawimo pena paliponse akusakidwa ngati mene isakidwa nsabwe kuti ikapezeka iphedwe. Funso limene tikufunsa ife lofunsa achakwera ndi achilima kuti kodi bodyguard ndoyo ndiye mweyi uja anza kupengeni kampeni uja kapena wabadwa watsopano kuti mufune mumuphe. Chifukwa tundale mdziko lapasili zimatembenuka, simudzamfunanso ameneyo mawa. Kodi chabwino ngati simukumfuna, ena sadzamfuna mwana ameneyo. Chifukwa dzanayo anali mwana wake mweyu amene anayankhula kuti ena nimufumuke m'mavuto amene nawo kuti pipi. Ndiye mmafuna munthu kuti adzayima adzayankhule, ndi anthu ayankhula amakhala omweyo. Simudzamfuna mwanayu kodi mufuna kumupha. Apa tisasewere ya Malawi chifukwa kukupita akulu tidzilira maliro kuti auja aphedwa, auja asowa, auja aphedwa mmene zikuchitika ku Zimbabwe lero. Ndiye ife tidalombera kuti dziko la Malawi si la Zimbabwe. Chifukwa ku Malawi kuno kulibe chipani china lowa mchire kukamenyera ufulu nkudzatipatsa ufulu dziko muno. Ufulu wathu nalokambirana pakati pa akamuzupande ndipo adayamba ndachina otonikirwa, adayamba ndachina masaku chipembere akamuzupande kulibe, achina Levi Mumba akamuzupande kulibe. Ndiye palibe wina sanga dzungo lina kuti inavulikira ndini ayi za PF ku Zambia ku Zimbabwe kuno ayi ndiye silola kuti wina Malawi ataye moyo wake chifukwa choti chipani chimene chinakana democracy chikukakamiza kuti icho chifuna chikhalidwe pano. Sizitheka ndipo sizikutheka ayi. Bullet number 7. Panopa chipani cha Congress Party podziwa kuti tsopano aliyense wachiluzira siku chikutsekemeranso chataya msuzi, palibe akumva msuzi wache, chikufuna kugwiritsa ntchito ndalama za misonkho yathu kukakamiza kuti chikhalidwe pampando. Ngati mwamva Amalawi inu kuti kudzulo kandidzana kuzomba kujinkana klabu ndalama zimachita kugwa kuchokera kumwamba ngati mana kupereka kwa anthu kuti apereke ziphaso zawo pochita mantha ndi chisampho chikubwereza cha kansa. Pamene pali yense adziwireni kuti chipani ichi chikudziwa kuti chagwa chifukwa chipani cha kansa chisampho cha kansa sichoti mpaka munthu uchite kunjenjemera nacho. Kwa Congress Party kunjenjemera wamkulu kalembera wamkulu aizen huwa nkakanani kumeneko, uyu nyamata wamkulu wa chinyamata Richard Chibodibana nani kumeneko aizen nkanka huwa nkakawa kuchita kulephera kupita kuunga ndi president fwandi chikwama cha president kulephera kuopa kuti ndikapita ine ndiye kuti ukuzomba kukuvutika ndikakhaleko kumagawa mandalama. Ichi nchisonyezo choti ambakira mantha akudziwirani kuti chisankho chilichonse chibwere agwa ndiye akugwiritsa ntchito ndalama za misonkho yathu nkumanga gula ma ID. Ndichenjeza Malawi nonse amene munavota matipati 1993, amene munavota pa referendum 1993, ndikupempheni kuti chiphaso chanu ndi moyo wanu. Chiphaso chanu ndi moyo wanu, osampatsa wina aliyense. Ngati wina akufunapo chiphaso chanu mpatse zofunikira zili zolembedwa pa chiphasopo, koma osampatse chiphasocho kandi waboma kandi wa polisi kandi DC kandi mfumu, musapereke chiphaso chanu. Chifukwa chiphaso chimenechi nchisankho chikubwerachi chidzagwiritsidwa ntchito chimenecho ngati chovomerezera kuti muvote. Ndi anthu akapota kudayamba afuna atsira temeke mu democracy, ndi akudziwa kuti chisankho cha chilungamo chitali chibwere sakuwinanso. Akukira mantha ndi afuna alande ziphaso zanu zosamalawo kuti akavote iwo. Inu atama kunamizirani kuti nangasiku chiphaso si chanu ichi munavota ndinu, pamene inu simunakavote kuvota kumene akuvoterani iwo. Ndiye tikupempheni Amalawi nonse zigawo zonse zigawo zisanu chifukwa ku diasporanso wina aliyense asakulapireni asakunamizeni kuti mubwereke kapena mupatse chiphaso kapena mugulitse chiphaso chanu cha muzika. Chonde tikugwadirani musatero. Mukatero mukugulitsa mtima wa dziko lanu, mukugulitsa moyo wanuwo kuti mudzizunzikabe ndi chipani chimene chikuononga dziko. Bullet number 9. Pamene maiko onse mu Africa muno ambiri ake atsegula maso
kuti azungu akutinamiza, azungu akhala kutipondereza, akumayendera jauti zowere nkujere mwana. Dziko la Malawi sili kuona malo ngali kuthamangirabe kwa nzungu kukapempha. Tikunena pano a president athu ali ku America. Kumeneko akuyankhula modandaula, ife dziko lathu lovutika, iyayi zokoma zidzativuta ko basi koma munaononga ndinu. Ndi tsiku liti limene nzungu adzaime kumpepesa munthu wakuda. Kuti pepani tidakuchitani ukapolo, pepani tidakuchitani chitani utsamunda, kulibe. Nzungu sadza mpepesa munthu wakuda. Ngakhale mutachita kumtani sadapepesa chifukwa iye kwaje kupondereza. Ndi akabweresa kwanena kumene kuja chodabwitsa mchinyumba chonsecho akuyankhula ndi mipando. Ngati muli anthu ndi akholini zamba wina mjandani anyamata amene achoka nawo kumeneko ku Malawiko ndi amene amakayankhula mipando inayo anthu atatuluka kutayilanji ndalama. Dziko lopanda mankhwala kunoko, dziko kunoko likuzunzika, njala yachikhalire, anthu akudya taona nsima yofira kuti kodi imene ndi maere kapena mapira. Iyayi mipama ya mchire, mipama yotere kuti mufunse mwana kuti umadziwa mpama ane sikudziwa. Amalawi abwereranso kumakadya mipama ya mchire. President watenga ndalama zonse kupita kumeneko kukangolonkhula ndi mipando. Tithokoze kwambiri bullet number 9. Tikuthokoza kwambiri atsogoleri aku kumwera kale kuti kumvuma kamati kumvuma ku West Africa uku manga mtsogoleri wa asilikali mdziko la Guinea amene wamuuza nzungu m'maso aligwa kuti Africa sakugera kumbuyo azungu, Africa sakugera kumbuyo amwenye kapena ma China, Africa afuna ayende yekha. Sakugera kumbuyo sakutsutsana koma Africa ayende yekha chifukwa nthawi ya umphawi Africa yatha, watero dumbuya wakugeni. Mene akuyankha choncho munthu wakuda nzawo achakwera onera kuti ayi tikupemphani beni mutithandize ife. Kodi dziko la Malawi mutichokera ku nsanje ukafika ukalonga palibe pamene mukapezepo dazi la dziko mukangopezapo mwala kwa mwala kusomwa. Ndiye mupite dziko la Botswana muyenda makilomita 100 kapena 200 mchenga okha kuti simungalibe chimanga, simungalibe chilichonse. Tapita mdziko la Namibia ndiye 1500 kilometers mchenga okha phiri lake mchenga. Koma dziko limene simudzamva kuti kulibe mafuta, simudzamva kuti fertilizer kulibe, simudzamva kuti agona ndi njala. Sali machimanga koma anakonza njira ndondomeko mdziko momwe amaonetsetsa kuti chimanga chipezeka. Kumayi kumene chiliko chimapezekapo ndalama zipezeka akagule, zitukukonso zikuyenda. Dziko lathuli Mulungu analidalitsa ndithu kuphazi nkumutu kuyambira kunsanje mpaka kumpoto. Chilichonse tingadzale chimagwira ntchito. Koma adatipinda nawonso ngati azungu anthu andalewa amanena kuti fertilizer waulere amati chani mtunyankhula kwaji wa makuponi kuli fertilizer wailera kuti AIP. Dziko chinthu choti nchimene mumadya mungachigwiritsa ntchito pandale. Pamene paja Malawi tidziwire kuti pamene tagonja, pamene tapusira, pamene ifo ndale zisalowe kuchakudya, ndale zisalowe kuchitukuko, ndale zisalowe pa umoyo, ndale zisalowe kumaphunziro. Dziko limene sili kulowetsa ndale kuzakudya, sili kulowetsa ndale kuchitukuko, sili kulowetsa ndale kuzaukhondo, sili kulowetsa ndale kumaphunziro limene limatukuka. Dziko la Malawi lawetsa ndale pa chilichonse. Chitukuko cha ndale, zaukhondo za ndale, zakudya za ulimi za ndale. Nchifukwa dziko lathuli laponderezedwa lili pansi. Ndi atsogoleri athu amakhala opusa amapita kukapempha nthawi zonse. Tamva ena akuyankha kuti president achita bwino kupita ku America chifukwa tsopano IMF yanena kuti achita ndondomeko zabwino ndipo ibweranso patsa ndalama. Anthu ophunzira amene mayankha zimenezo ine ndifuna ndikuwuzeni kuti usukulu yanu ilibe phindu chifukwa simuona patali. Nthawi ino siyoti IMF ndi World Bank isekereredwe chifukwa kusauka kwa Africa, kusauka kwa Malawi chifukwa cha IMF ndi World Bank. IMF amakongoza ndalama m'madollars koma sabwera kuti dola igwira ntchito yanji imangogawidwa mwa andale chifukwa madzoto IMF tizipeza zambiri kuchoka ku dzikoko kumbava izi za corruptions zakatangalizi. Koma Malawi ife timasekerera iyayi wa IMF ikangochoka kugwira
Amalawi tatiye ntilole nzungu akuye kuti titsegule mutu yambo dzipangira zathu dziko muno. Chifukwa tinazo zonse. Komanso kuma kwachi tinazo zinzungu akuzifuna. Ndiye kumamuuza kuti mufuna mbwe kuno ndiye muvina chonchi. Koma tilibe atsogoleri mtima kumuuza nzungu kuti zathu zimuzipeze muvina chonchi tilibe. Amapita kubwera kukadigula kuti andile $. Dziko kumakhala losauka. Olemera kukhala yufa nzungu amauza kuti $. Ndi awa mmene mukatenga ndiye nanu mukatasunga konkuno. Iwo nkupusitiro lakhani makaundi $. Ku America dziko lawo lili mphawi. Ayiwala kuti ntchito ndiye zaka 5 achokapo. Mtsogoleri adzikhaona kuti mmene ndidzichoka ine pa zaka 5 ndidzakhale kuti ndaona chinthu chake chimene ndapanga chotukulira dzikoli. Ndidzachita chake chodziwika chotukulira dzikoli. Dziko lidzakhale kudzindikira kuti awuja anachita zako. Mmene maiko anzathu akuchitira. Kumalawi kwathu kuno zimene zikulibe. Bullet number 13. Tisaiwale kuti kwatha zaka 78 bungwe limene yakuliunga kumene apita achakwera. Zaka 70 daba 1945 zaka 78. Cholinga cha boma cha bungwe limene kudali kuti tithetse chimpwirikiti cha nkhondo. Poona nkhondo ya 1914 kufika 1918 ndi nkhondo ya 1935 1939 kufika 1945. Imene inafika pa inde pokaphulitsa bomu ku Japan kwa majali ku Hiroshima ndi ku Nagasaki nkudabadwa bungwe imene United Nations. Cholinga tithetse nkhondo pa dziko lapansi. Amalawi ndikufunsa ni nkhondo yatha UN iyo yafika zaka 70 ili moyo. Chilichonse amanene usichimachitika. United Nations ikanenepo chinthu nachita kulibe. Ndikupatsa chitsanzo ku DRC ku United Nations chiyambira nkhondo ya ku DRC. Chifere Kabila United Nations ili mu DRC nkhondo ikuti. Koma sachoka chifukwa tsopano sakufuna kuthetsa nkhondo ija akuchulukitsa nkhondo ija chifukwa mlizoti adzilemerapo. Bungwe limene nkubane kuti atenti likhulupirire lidzithandiza atidzipite kuyankhulapo. Maiko ena amene atsegula masana kuti zoti tikangoyampha ndi mipando ife sitipitapo akhala ku Africa kuno chifukwa mavuto a Africa njira zake ndizo zilongosoko zake zili mu Africa momwe osati kunja. Amene akufuna kuzindika aphunzire dziko la China. Dziko la China linkapanga zomwezi kupita ku United Nations. Atafika kumene kuja kuti ayankhule chizungu kulephera nawo zoti yankhula chizungu alifetsira ndo chizungu tiyankhula chimandarini chakwatu anawo zoti ngati choncho ndesi mukhalako. China anabwera kudzatseka chitseko kwawo nkuuza nawo kwafa kuti mmapiri momwe tilimu tikonze chochita. M'madzithaphwi tilimu tikonze chochita. M'makwalala tilimu tikonze zochita. Lero China ndi dziko limodzi chilichonse number 1. Ulimi number 1. Zopanga number 1. Technology number 1. Chilichonse ndizovala zomwe tikutenga ku China. America so kwambo chita jealous. United Nations ikali chikhalire m'mavuto achi. Nkhondo ku Sudani ya chikhalire. Sudani yoziwiri, so Sudani okumpoto ndi Sudani okunsi. North Sudani nkhondo, South Sudani nkhondo, DRC nkhondo. Uku kwamati kuchani uku kulonjia uku kubama nkhondo. United Nations ili pamenepo. Ndi atsogoleri amaiko osauka ngati Malawi ku United Nations kupitako kukangogula zovala masuti. Koma kuti kukamveka kuti kuli dziko ngati Malawi tikutaya nthawi. Kukadakhala kuti kuli ku United Nations imamva ikanathetsa nkhondo ya ku DRC. Pa DRC dziko lemera kwambiri nkhondo ikanatha kukhale mtendere. Koma sakufuna nkhondo iti chifukwa pamene pali chimpwirikiti pamene United Nations imalowa nkumadi apo. Malawi tikanatsekula maso. Mmene anzathu aku West Africa Dumbuya waku Guinea watsegulira maso. Waku Niger watsegulira maso. Waku Mali watsegulira maso. Waku Burkina Faso watsegulira maso. Ife Malawi fe tikulephera pa kutsegula maso. Ndiye anadzasinda analephera kuti nkhondo zanabweretsa Millennium Development Goals akule MDG yateka 2015. Abantu kufika 2015 Millennium Development Goals ikhale kati ya peza aliyesa sakala kumanja. Chaka chinafika 2016 yalepeleka aliyati sinteso tichite 2030 SDG Sustainable Development Goals zosatheka zoka in 2023 kwa zaka 7. Pakuchitika ndondomeko yanji kuti pofika zaka 7 dziko lonse lapansi kalili kuchita sustain za chitukuko. Ulibe.
ndi mawu andale. Tisataye nthawi kumakhulupirira munthu amene akuti kola ndale, titaye nthawi kumaphika zathu kuno, tiakwitse ndiye kuti tiphunzira. Chifukwa amati kudziwa njinga nkugwa nayo. Ndiye kuti dziko lathuno litilikonze, tichite zathu tilephere ndi tiyambirenso. Kudziwa njinga nkugwa nayo. Bullet number 13, 14. Africa wakhalabe malo kochitira nkhondo, koyesera zida, koyesera mankhwala. Africa mtundu wachikuda wakhala malo oyeserako zinthu azungu, kotayira zinthu, koyesera zinthu, komasati kotukukirako, kapena ikolemerera chifukwa magoli athu tinawa akutenga. Lero ndikusakubisira Malawi anakonge spade nkhanza zosawukirazi akuyang'ana godi wa lutailo. Lutailo ndi titanium amene wapezeka palilongo ponse. Chifukwa akhulupirira kuti dziko lidzasintha chaka cha 2025 akayamba kukumba godi wa titanium. Koma ndikuwuzani izi, amene akudzakumba godi wa titanium ndi mzungunso, kani China, amene agulitsira forest yakumangochi ukwa kuna mizimu, ayipatsanso mzungu. Dziko ndili na Namibia lino kuli godi uko kwa Juwalongo, boma limatenga 50%, mzungu amatenga 50%. Ndiye mudzaone misiya ya dziko Namibia, mupite mzipata za dziko Namibia kunoko bziro timayika mbale wathu wa Malawi amene wanamalira abale akalephera kumuyitana ndiye timayika maliro konkuno. Koma mboma apolisi a dziko kutiperekeza ife ngati munthu onenzeka ya dziko lino kupita kumanda. Dziko loti limasamala anthu achi chifukwa chuma cha mmene amagawana o business yo ndi ainwake dziko. Ku Malawi zonse limapereka kwa nzungu, license ndi ikapangeni. Bora ife mutitipira nsonko 5%. Malawi chisankho chikubwera chitisankhe anthu amutu organiza mozama. Osati anthu ophunzira amene apindika ndi skulu kuti inuyo mudzidziwa chizungu cha tax cha custom inde kumavomereza kuti zimenezo ayi kukhale anthu oti atidziwe kuti chamunomo chotuluka munthu chidzituluka chitapsa. Ngati chisanapse muchite ngachi chiyosapsa ndiye kuti munthu oti kwanu kumukaphika. Ndiye kuti mufuna kuti chitengedwe phika ni muno chipye ndiye tidziwe kuti chimadyeka bwanji nafe sitidye nafa ndi chathu. Dziko la Malawi nzeru zimenezo lilibe chifukwa chake tikuvutika. Malawi chitukuko cha dziko lathuli, kukwera kwa dziko lathuli sikudzabwera ndi munthu wakunja, ndipo adabwera akhulupirira kwamene kutenga madollars mamiliyoni kayapita ku Britain kutenga mapounds kayapita ku Europe kutenga maeuro. Koma sidzatukula dziko zimenezo chifukwa sitidaphunzire ndondomeko yopangira ndalamayo. Dziko lililonse limene mafuna litukuke liphunzire mapangidwe a ndalama lokha. Ndiye kuti mukalime, mukolole, mugulitse, mukumbe, mupeze miyalayo mugulitse, kapena ayi mukonze dera lanu lino ndiye muyike mawaya oti anthu olowa adzipereka ndalama ijamati zokopa alendo mpokhapo pamene dziko lingakwere. Koma kuti akalandira ndani amene angapereke ndalama yoti akalemeretsa wina, ndalama yopempha salemera nayo, ndalama yopempha sagulira zovala. Boma la lidzuke yang'ani zimenezo. Pachifukwa icho ife tikupempha kuti nthawi yakwana inoyo kuti Malawi utatukuke tidziyang'anire tokha chifukwa Malawi athuyu ndi olemera kwambiri kuti muzaka 10 atakhala ndi atsogoleri ako adaulo kunoko kusinthira dziko. Kadziko lajesu kammanjekera ng'ono. Chipani cha mwakonge sipali chitazindikira kuti icho msuzu watha, vinyo watha, tiyaphule motero mwamula kamaliro, akupanga iliyonse njira amene angathe akhalebe pampando. Ndi akhoza kupha kapena kuti apha, anzunza kapena kuti akunzunza, aononga ndipo akuononga, cholinga akhale pampando. Chodabwitsa choti kumulisa ife choti kuli zipani zina kumeneko za anthu amene anavota nawo referendum ya matipati. Kuli chipani cha UTM cha Saulo Shini, kuli chipani cha People's Party cha Joyce Banda, kuli chipani cha Umodzi cha Daniel a John Chisi, chipani cha Fuko cha Daniel Mwanza akatonga kamata yachitonga, kuli chipani kumene kuja cha mafundi cha George Ness anyamata amene akuvota matipati.
palibe ndi mmodzi yomwe akudzuka una kuti izi zomasaka oyankhulira mafuluzi sizikutisangati aliyense watseka pakamwa chifukwa mwana Congress Party yadziwa kuti ngaireni ndalama zambiri pakamwa munthuyo atseke pakamwa pache. Ndipo kuti mwambo wa Africa ngoti sumayankhula chakuti chili mkamwa taonera ntambo chete nawonso chipali chawo cha FMT kama CFT kagulu kamene kali nkati koma kanavuta kuopsa kwavutira pita Mutharika. Zimamachita pita Mutharika sizokuipitsitsa kuposa kuchita kabaza koma CFT ili chete lero chifukwa nkamumiza kuti akayankhula zigwamo koma Malawi ndikupempha ndikuwuzenizi osakomedwa ndalama tenti komedwe ndi chuma choti chikomera aliyense dziko loti chuma chake chikuyenda bwino aliyense amapindula pefuna nsewu umamangidwa woti aliyense adutsamo chipatala chimakhala mankhwacho kuti wina aliyense akadwala akalande chithandizo sukulu imakhala ndi zoyenera zonse kuti amene aothekera kuti anawo atumize ku sukulu akaphunzira ndipo dziko lona kuti lili kuyenda chuma chake chikuyenda bwino misonkho imatsika ndiye kuti wina aliyense amakagula kanchere mochipa mafuta anyani mochipa kaufa mochipa koma dziko loti akumva kuti ndiochepa amachita monzunza dala kuti kuti ambiriwa adzizunzika ndi kulipira msonkho ndi Malawi zinthu zakwera dziko muno osati makampani akweza koma boma lakweza msonkho kuti adziko lola zambiri adzipita kuunga adzikamba mavoti kuja ndikudinkhana klabu adzidinditsa mavoti zovotera adzikupanga ziphaso zawo za feki chifukwa cha msonkho wathu titsegule maso. Bullet number 18. Dziko la Malawi lamba kuopsa lero chifukwa tsopano mdziko mwathu muno muli mapazi alendo. Dziko la Malawi lero sila ufulunso sitingayende momasuka chifukwa mdziko mwathu muno muli mapazi alendo. Alendo osadziwika ongodziwika nchipani cha Congress Party asilikali aku Rwanda. Zodabwa yakudzarani sili kudziwa akutani sili kudziwa koma tongodzoti apatuleti ma business labodza koma abwera nzolinga zina. Ndiye ife timafuna yankhule izi kuti kose kuti mantha chifukwa ndi boma laja abwera sili kukhulupirira anyamata awo kumtakataka sili kukhulupirira asilikali athu a polisi sili kukhulupirira asilikali athu ankhondo sili kukhulupirira asilikali athu achisinsi achama intelligence nkukakhulupirira asilikali obwera ndiye kuti iwo msuzi wawo watha sukutseka pelanso. Zinachitika 2010 apingu wa Mutharika malemu mzimu wa Hussein Mtendere atafika podziwa kuti dziko la atembenukira wina aliyense akuafuna amakatenga asilikali a Zimbabwe kuti afanetoka akazawo kuti adziateteza koma funso loti adakhala boma lawo lidapitilira ukamala kuitsa zinthu ndi mulungu yemwe amakwiya nawe makamaka ngati miyoyo ya anthu ikuzunzika ikunyinyirika mu mtima sukhala Mtendere mtsogoleri wace. Lero achabwera anayembekezereka kuti akhala mtsogoleri wabwino kuti ngotchalichi ngwampingo koma dziko lakwira lonse m'malo mwake poti dziko lakwiya sakhulupirira aliyense akatenga asilikali ku Rwanda zolinga zawo kuti afuna kupha oyankhula osayankhulitsa ndiye otsutsa boma. Ndiye ife tikuti tichenjeze kuti ngati ponikani ndi wanga mwalire dziko liliya kamoto ngati president wina aliyense wakale kandi apita Mutharika kandi apakire muluzi kandi atopere muluzi kandi zipani zikubwerazi wina wakangafe mwantiti zimene wafera mulusungu dziko liya kamoto chifukwa dziko lilokwiya. Ndiye tikufunseni inu amene Congress Party kuti auze na asilikali abwere kwawo kwa Kagame. Ndipo inu chokapempha ku Rwanda kukapempha asilikali osakapempha kuti mwatani kunoko kuti dziko lilende bwino kukapempha asilikali kusowa nzeru kusowa chopempha. Ndiye tikuuze chopempha kafunseni kuti titakupatsani ndife Vision 2020 anzathu mwayigwiritsa ntchito bwanji mwina ife sidadziwe koma osakapempha asilikali chifukwa asilikali sathandiza dziko kumbali yachitukuko amthandiza dziko kuchitetezo cho dziko lathuli sili pa nkhondo chofunira asilikali mchana. Bullet number 19. Ife ngati chipani choti chikubwera chatsopano ngakhale tikumana ndi zovuta zambiri kuti tilembetse tikudziwa zonsezi akuchita na Congress Party kuti poti achita mwansatu ameza kale zipani zina zambiri ndiye kusabwere zina kutsala UDF ndi DPP omweyo ndi Petra zitsale zomwezo zikhala zopanda mphamvu kusabwere zatsopano kuti zobwera zatsopano tikungana kukuku nsado isidzimwa simeza swaliyense koma ngati tiko atudasayina kuti 1994 kukhale matipati kulibe aliyense titunzika meti ngazunzika koma matipati adzakhalapobe ndipo mwa ICU
tichotsa motemikio mpaka democracy khadi moja chifukwa tidazunzikira ufulu umenewu. Ambiri aiwo ali kumanda lero achakufa chihano. Monga chipani choti chikubwera kumene tipafuna tipereke nkhawa zathu zizi. Tamva bunge la Electoral Commission likufotokoza zifukwa zoti chisankho chidzapitire ku September mchaka cha 2025. Anthu ife ngati dziko talakwitsa kale malamulo wa chifukwa chisankho cha 2020 nchimene chinasokoneza kalenda ya chisankho. Koma kusokoneza kwa kalenda ya chisankho sizikutanthauza kuti tisinthe kalenda yonse. Padachitika zolakwika tangosintha madate ofikia zolakwikazo. Tikatha kukonza zolakwika tibwerere kumbali ku kalenda yathu yakale. Mchifukwa cha lameki asintha kuti afune chisankho chichitika September. Ndiye timafuna tiyankhulenso mobwereza kawiri kuti zifukwa zimene aonena ameki kuti nchifukwa yoti kumakhala mvula mwezi wa Meyi tikukana kuti zimenezo zifukwa zosamveka. Nthawi ya lero iyi kali mwezi wa August kukozobwera mvula chifukwa nyengo yasintha. Ndiye palibe kuti tingapange zinthu cha nyengo isilipo yasinthiratu. Ndiye zimene timazichita mwezi wa Meyi zichitike mwezi wa Meyi. Kulibe kutembenuza. Zonsezi zikuchitika chifukwa chipani bunge la Electoral Commission likuyimira kumbuyo chipani. Ndiye timafuna kuchenjezeni mambo chali chifundo. Inuyo ndi ambulera wa zipani za ndani mdziko muno. Sinu ambulera wa chipani chimodzi. Ndipo musalole kumapanga ma meeting ndi chipani chimodzi zipani zina palibe. Zimenezo ziwononga democracy yathu. Imene ayitsira kale temika amakonga chipani. Ndipo tifuna tikuzeni kuti kalenda ya zisankho ibwerere ku mwezi wa Meyi. Ngati mukusintha kuti mufuna kukwanitsa zimene zinalangika 2020 ndiye bwera ku June koma sati September. September ndi chaka cha 2026 kale ngotsala miezi itatu kuti pito 2026. Chifukwa chani mufuna kukakamiza kuti anthu olephera adzipitiriza beboma. Kaya yathu dandaula athu limenelo loyambirira. Pachifukwa icho kuti make takonza ndi nyumba yanu bwino tisaukayikire. Mwina ngati ukayikireni ndiye kuti chisankho cha 2025 tidzakuya amalawi ife tidzakapanga nawo kufikira inu mutachokapo kubwera independent electoral commission. Ndipo opa izo takonza ni zinthu kuti zikhale zoti zipani zonse zikuvomerezana nanu. Bullet yomaliza number 20. Amalawi kuchita zoyipa ziwiri sizingachiti chilichonse khala chabwino. Azungu amanena kuti 2 wrongs does not make 1 right. Kuchita zoyipa ziwiri sizingapangitsa kuti zinthu zilongosoke ayi. Mu 2020 tosefe tizindikire kuti tidachita zolakwika. Kulakwika nkoti tidasintha ndondomeko ya chisankho. Tidasintha chifukwa choti padali zokhumudwitsa. Chisankho cha 2019 padakhala kubera padali zolakwika zina. Ndiye tidadzasintha popita ku court. Kulakwa koyambirira kumene. Ndiye chisankho cha 2019 chidachitika 2020. Koma sizi kutanthauza kuti popanga chonchija paja ndiye tilakutsirabe mota. Chisankho cha 2019 ichi chimene chinatsutsidwa ndi cha president. Koma cha aphungu sichinatsutsidwa chinavomerezedwa. Tsopano tikudapo kuti cha aphungu chinavomerezedwa kuti cha 2019 chinali choyenerera. Nchifukwa chani chisankho cha aphungu chikupita mpaka zaka 6. Ife Muvi Wachilungamo Revolutionary Party tufunsa a law society ya dziko lathu, tufunsa makoti ya dziko lathu, tufunsa zipani zina zonse kuti mukupaona kuti palongosoka tikamachita zolakwika ziwiri kuziphatikiza kuti zikhale chabwino. Chifukwa 2 wrongs doesn't make 1 right. Ndiye lomwe yoyamba ija cholakwika choyamba chija tichilole kuti chikhale cholakwika chachiwiri. Ife tikuti ngati chisankho chipita 2025 chichitike cha president chifukwa tiyang'anira kalenda ya 2020. Koma ngati kuyang'ana kalenda ya aphungu 2019 malire awo aphunguwa mchaka cha mawachi mwezi wa Meyi. Kuli bwino kuti kusakhale phungu kuyambira mwezi wa Meyi kudzafika mwezi wa chaka cha Meyi, mwezi wa Meyi 2025 umene tikasankheso aphungu anyuwani ndi ya president. Koma ngati kuli kotero ndiye tikonze aphungu asankhidwe 2024 2025 tidzakusankha ndani ma president. Ndiye tikonzenso tsono referendum yokonza kuti kodi malamulo tiatani tiziyendera kalenda yakale kapena tisinthe. Chifukwa kalenda iyi idachitika chifukwa cha milandu ya court. Sizolinga za malawi koma court chifukwa ndipo dazolakwika. Mchifukwa chake apita Mutharika akhala president zaka 6.
Ndiye sitingala kuitsenso kuna president akazaka 6 mapunguso akale 6 kulabu tsakawiri sizovomerezeka pa malamulo koma sizovomerezeka pa umunthu ngati dziko tisalole zimene za Malawi tiye tidzuke tiyankhule ndiye pakuti tosefe tikhoza kuyankhula koma oti iyankhulire kwa media law society inu odziwa za malamulo mukuvomera kuti zoakwika ziwiri zipitirire funso lathu limene pomaliza tikutero kuti chisankho chichitike ndithu mu chaka cha 2024 cha aphungu ngati sichichitika ndilo aphungu akusiya kukhala parliament chaka cha thunthu 12 months kuti khala tilibe aphungu kuti tidikirire chisankho cha president 2024 ndiye tidzasankheno tonse aphungu makansala ndi mapresident ife tikutero ngati achipani chatsopano tikudziwa kuti tikamayankhula chonchi chifukwa tikubawa opsa ena akumanda amene musapatse kukhala chipani ativuta komatu ngati tidabadwira muno ngati tili nzika tiyene kukhala chipani akati kani Amalawi konko kuvotiko koma sitimukwina wakatiletsera munali ndi ine Bantu Sanders Juma mwana wanu mtumiki wanu kapolo wanu ofuna kuti konze zinthuzi kuti dziko lilongosoke tisakhale anthu osauka nthawi zonse mulungu sanalenga anthu osauka sanalenga anthu olemera anangoti dziko ndilo chilichonse ndakupatsani umphawi ni kusankha ndiye ine ndimatera kuti umphawi ndi ulemerero nichimachita kusankha munthu umatha kusankha umphawi chifukwa cha kusazindikira umatha kusankha ulemerero chifukwa cha kuzindikira ndiye tiye tizindikire tisankhe ulemerero titani chomwe dziko lathu lili nchilichonse kongofuna kugwiritsa ntchito kaganizidwe kwatsopano tingachite bwanji kusiya katangale kusiya kukondera kusiya kusankhana mitundu kusiya kudzikonda kusiya kuti ndidyere ndekha auje nasadye pamene dziko atunga tuugire simukwambira Malawi mukhale dziko lopambana ndikuyamika nonse dziko Monire Malawi matandalauli muliuli mweuli mwachoma bwanji muli bwanji tuzindire uli tuzwerere uli mwadogera tani mwasaliwa in our 29th district in the diaspora. Let me greet you in the languages that you speak wherever you are. Fellow citizens, as usual, on Sunday today, the 24th September, we are back with our utopian philosophy, that is realism. People that want to do things that are real, with the bulletins of the 24th on Sunday, 2024. The topic of the day is an old dog can never be taught new tricks. You cannot teach an old dog new tricks. That cannot happen. Malawi Party will never understand democracy. That is the meaning. It is too old to learn new ways of modern rule of law because it is an old political party. It cannot learn anything. I was just putting the sound off so that we can be able to understand each other.
As I said, an old dog cannot be taught new tricks. We made a mistake in 2020 when we thought that an old dog can become a young dog to learn new tricks. It was a great mistake that we made. Fellow citizens, as the country has been concerned over the rust that democracy born 1994 was developing in the past 14 years under DPP because of nepotism, favoritism that was christened as Lome Project. All of us know. We were concerned that we saw democracy developing rust because of how DPP projected the way of ruling this country, which was called Loma Project. Most of us, other tribes, called it Loma Project. So we thought democracy was developing rust. By this, we know that there was a need for us to work hard and do something so that our democracy must be greased, oiled, so that it cannot develop rust no more. This is why we worked harder to make sure that DPP is not in power, because we saw that democracy was developing rust. Not knowing that we are going to give this democracy in the hands of people that are going to give poison to democracy to die. Today I want to announce that democracy is now in the ICU, intensive care unit, whereby it is we just watch on the heart. It's just the heart that is showing that democracy is living. Otherwise, democracy is dead in this country. Break number one. After 1994, Malawians have enjoyed the fruits of democracy and the rule of law. We were free to speak, to write, to associate, to gather, to protest, and we were all heard when we speak. Governments of the day could hear the voices of reason, the voices of the people. Though 10 years later, democracy faced the biggest challenge where it was discovered that the system was too free to the point of siding with those who stole other people's government in 2005, but we managed to defend it and the democracy flourished. Bullet number two. Under UDF, DPP and People's Party, democracy could be injured and managed to heal, where citizens managed to defend and restore our democracy. 26 years later, in 2020, blind of the reality, Malawians ganged up and decided to change handlers into the hands of old dogs in politics with a belief and an assurance that democracy was a surface of a bulletproof. We thought so, that if democracy is a bulletproof, not knowing that it can have a weakness somewhere. Unfortunately, the country has just realized and discovered that with MCP, democracy is not immune or bulletproof, because now it is in ICU, poisoned. Bullet number three. Malawi Congress Party, even if it can be led by a reverend, a pastor, a bishop, or a young child, a youngster, will remain Malawi Congress Party. An old immune dog to new and fresh tricks cannot learn anything. Immediately after being elected into power in June 2020, Malawi Congress Party took control of state institution Ntagatanga Police College and turned it into a military college to teach or train its party cadres to be its soldiers. One mistake that shows that an old dog cannot learn new tricks. Bullet number four. 3 years in power, the party cadres have caused havoc in so many state institutions or tend to be a state agent serving the party agenda of destroying the tenets of democracy and the rule of law. All government departments, agencies and ministries are forcefully occupied by party loyalists. State houses in Kamuzu Palace, Sanjika, Chikoko Bay, Zomba State House, and Nzuzu State Lodge have been left in the hands of the militias to place who they want and violently move whoever is not a chewa or do not support the ruling party, Malawi Congress Party. That's our greatest mistake as a country. We are no longer democracy. We are back to autocracy and iron fist.
Bullet number 3. 3 years later, democracy is threatened where the freedom to demonstrate or protest in the streets of Malawi has become a treason case, punishable by kidnapping, if not death. Malawi Congress Party has successfully poisoned democracy in Malawi to the point, if left to rule Malawi beyond 2025, democracy will completely die. Bullet number 6. The worst part of this is that Malawi Congress Party has successfully swallowed, in a python style, almost 3/4 of all political parties that were supposed to fight for restoration of democracy in the name of People's Party, UTM, Umodzi, Mafunde, Chipanja Fuko, CFT, Ford, Freedom Party, leaving only 3 to defend democracy in the name of DPP, UDF, and Petra. So, the Iron Fist is got the majority, python, a big snake, while democracy is defended by only 3 parties. Bullet number 7. Malawi Congress Party government is trying all tricks in the book to bar any other new political party from emerging, because Malawi Congress Party know that any emergence of any new political party will definitely outnumber it with its allies. Because if many political parties come, we are going to join the other 3 and be maybe 50-50 or more, be majority to defend our democracy. Bullet number 8. Malawians from all walks of life are lobbied to do anything and everything in our power as citizens to defend and protect democracy so that Malawi cannot be late or allowed to go back to one-party state or despotism or dictatorship. It is our campaign, it is our appeal. Democracy must remain alive. Bullet number 9. As many nations in Africa are shunning capitalist monopoly, Malawians are clapping hands to hear that IMF has decided to continue chaining and enslaving our country. Malawi with its enslaving Malawi with its enslaving dollars. Bullet number 10. IMF, World Bank, and Western capital dollars have failed to develop Africa, and Malawi under Malawi Congress Party still clings to Western monopoly for slavery dollars so that the country can continue to be poor and remain the global laughingstock. Bullet number 11. Malawi will not develop with aid or donation. No country has developed with Western aid, let alone remain a slave of the West. So we are wasting time here. We are just going to chain ourselves to remain the poorest country. Bullet number 12. Accolades or appreciations must go to the new rule of Guinea, Dumbuya, for standing tall to tell the United Nations that Africa's time to choose its destiny has come. We need to appreciate and clap hands for such leaders. Africa is no longer pro or anti-Western. Neither is it pro or anti-Eastern. Africa is now fighting and looking forward. This is supposed to be the voice of Africa in this 20th century. So that IMF, World Bank, and their sponsors must know that Africa's time to now break up the chains of global monopoly and Western capitalism has come, or has arrived. Bullet number 13. It has been 78 years since the United Nations was born. Its initial program was to do away with devastating wars and global brutality such as the bomb of Hiroshima and Nagasaki in Japan. But later on, UN was supposed to end poverty in the world. Whatever UN stood for has failed. They have failed to end conflicts. They have failed to end poverty. UN has failed to end conflicts in the world. Wherever UN is, conflicts continue. DRC, there's UN, but war is still there, and DRC don't know peace. But in the presence of United Nations, UN has kept making decisions that do not present solutions. After failing to end conflicts and wars, they started trying to deal with development. They said,
Millennium Development Goals in 2015. This is 2023. MDG failed. They extended the goalposts and introduced another thing, SDG, Sustainable Development Goal in 2030. We have only 7 years to go. 9 billion people must be free. In 7 years? No. It's another failure of UN. So all these are signs that UN can never be a solution to the global problems or issues. A solution to every country lies in its own internal. People inside their country are the ones that can solve problems in there, not UN. Because UN initially was introduced or created with an agenda to monopolize, to control. So once your agenda is something else, don't expect another answer to come. Bullet number 14. Africa has continued and remained a battleground and a dumping site of the Western medicines and wastage dumping site of their nonsense out there. Wars are ending, conflicts are born each and every day, no solution. But UN is now clocking 78 years ever since it was born. DRC, both Sudans, North and Southern Sudan are in war. Mozambique is in war. Mali, Sahrawi, Somalia, Ethiopia, and many parts of the world. The UN has many parts of the has been there and is there with no peace in sight. What is it that attracts African leaders to follow UN up to America, where even when they go, they end up speaking to chairs and empty chamber? What is the point? Why going there, spending a lot of money, 17 hours flying in the air, just to go and talk to chairs? We must now open our eyes that this organization has got an agenda, and that agenda is only serving the interests of the 5 people, 5 nations, not the rest of us. Bullet number 15. Western world as well as Eastern world have realized that Africans don't think for ourselves because we have failed to create our own way of life. We have failed what other parts of the world do, and we are failing to stand ourselves on our feet. So they take advantage. They say, these people don't know what they're doing. Let's go and exploit. Let's go and enslave them. With small dollars, small euros, small pounds, they'll be foolish and they'll give us everything. Today, Africa is still exporting all raw materials, gold, titanium, rutile, you can call palladium, gold, diamonds. Everything is going to them. And when they come back, they say you are buying, but the price is made in Antwerp, Amsterdam, our own resources. They know we are stupid because the UN was made to be the planner for us to remain poor. Bullet number 16. Malawi's prosperity or success is right at home and within. Only if and when we as a country open up to look for wisdom and enlightenment within. Because in this country, they are intelligent people. They are wise people. They are foresighted men and women. What is wrong in this country is politics of patronage. Because if someone is good intelligence, is good wisdom, but doesn't patronize on what we want in our political party, then we cannot ask him or involve him. That's why our country is poor. So those who are intelligent have kept it quiet, have closed their mouth, and they're just doing their things. Yet, we are losing resource that could develop this country. Therefore, President Chakwera, Vice President Saulos Chilima, solutions are not outside our borders. Solutions for the problems of this country are within our country. Only if you move politics of patronage, politics of favoritism, politics of nepotism, if you just open your heart to say, we need wisdom, they are all available. They will come and help you to develop this country. Bullet number 17. Malawi despite knowing that it has lost its popularity and realizing that it cannot win even a council vote, has embarked on a project of buying ID cards
so that the by-elections that are coming in Zomba, it can save its face. The idea is not to win, but just to save its face, because it knows that they have lost popularity, the test is gone. So they will do anything, buy votes, buy IDs, rig elections, so that at least they must win this by-election. Because if they lose, they know that that is the end of MCP. 2 days or 1 day ago at Ginkana Club, Malagong's party gurus were showering money in an attempt to buy voters. This is a sign of failure, of loss. On MCP, that it has lost its taste and is a sign that Malagong's party with Ton's alliance will be a one-term government. This is a sign that the party knows that we are only going to be there 5 years. That's why they are doing all these things, so that at least they must extend 1 year when we are going to court and other stuff, so that they can still steal, keep on stealing. But I tell you, Malagong's party and Ton's alliance term is only 5 years. Outright they are going to lose, even if they use whatever resource, whatever plan B that is Kalengoma is trying to engineer. It won't work, because Malawians are angry. Malagong's party is only going to rule this country 5 years. On the contrary, it is a sign also for citizens to stretch our eyes, our ideas, to know that these people are planning to rig elections. They have already started in Zomba. The Kalengoma has got a 10 billion quite somewhere for plan B. So as citizens, we must open our eyes that, oh, we are dealing with a party that is an old dog that doesn't know anything about democracy or rule of law. They will do anything, jungle rule, in order to remain in power, which we are not going to say yes. Bullet number 18. Malawi has become a scary country for its citizens, because rumors going around are that Rwandan soldiers, assassins, are in the country with no known reasons. We don't know why Rwandan soldiers are in this country. We don't know. Our warning is no activist, no politician, no prominent figurehead dies mysteriously, otherwise Malagong's party will be held accountable for such death, for such kidnapping, or whatever you do, abduction. Every time the ruling party hires foreign mercenaries, it must know that it has lost its credibility. Why not trust in Malawi Police Service, Malawi Defense Force, the National Intelligence? What's wrong? You are just repeating the history of 2010. When Lady Bingwa Mutaliga, may his soul rest in peace, had to believe or trust Zimbabwean soldiers. When you had Malawi Defense Force, we had Malawi Police Service, we had National Intelligence Service, and he had to believe or trust the Zimbabwean soldiers. But that are kicks of a dying horse. Where did he end? What happened to DPP? Exactly. So don't even try, because Malagong's party must learn a lesson. When you don't trust your own security apparatus in the country and trust a foreign one, you must know that your end is now. Bullet number 19. As an upcoming political party, we are still unsatisfied or dissatisfied with elections to take place in September of 2025. The reasons that make give are unjustifiable, not enough, and stupid. Because currently, this country or this world is in climate change. Today, the weather has changed. There's no more a trajectory that we expected, that rain will come in October or in September or in May, it will be showering or raining. It's no longer there. The climate has completely changed. So we can do anything at any time. Therefore, there's no need for our calendar of elections to change. We demand that elections must remain in May. And we don't even agree with the 2025 on some occasions, but we can believe also on some occasions. Therefore, we will not allow election to be extended to 2025 and change the dates or the month. The month must remain in May 2019 or 21 in 2025. That we will agree, but not in September, because the reasons are not justifiable and are not understandable. We therefore call upon MEC not to change the elections calendar. Bullet number 20.
Two wrongs cannot make one right. Malawians, two wrongs cannot make one right. In 2020, as a nation, we made one mistake of allowing a sitting president to violate his mandate of 5 years, but this was through circumstances of court and its judgment. We had no choice. We had to make sure that we change because that is how things work. But two wrongs cannot make one right. But Malawi is not ready to make another mistake by allowing members of parliament to extend the limit of their term to 6 years when their mandate ends in 2024. We are not ready to accept this because two wrongs don't make one right. The court judgment that validated parliamentary elections of 2019, let alone the presidential, why should deputies who had nothing to do with the case of 2020 be involved? That's a question mark. The court validated elections of 2019 that they were free and fair. Members of parliament did not make any mistake. They won or they lost, but it was valid votes. Meaning that this case is not involving MPs. What was at stake was presidential election. That's why we went to 2020 with only presidential candidates. Now we wonder where is taking this power that even members of parliament must extend their term to 6 years. As Malawians, as a new upcoming party, we don't endorse to that. And we want you Malawians not to accept this too, because we don't have resources to pay members of parliament for another 12 months. Therefore, this anomaly has compromised parliamentary responsibility because all 193 members are stupidly supporting and endorsing every bill that Mabonge's party presents in parliament because they are trying to cut a deal that since you allow us to extend another year, we will support you with each and every bill that you present to parliament. Now, this has compromised the whole members of parliament, 193, because of this mistake of two wrongs. As a country, our mistake was one. Bringing 2019 elections to 2020 of presidential candidates, not members of parliament. So why should MPs, be given another extra year? We therefore demand that parliamentary elections must be held in 2024, May 21 or May 19. If not, then we are not going to have members of parliament in 2024 because after their term ends, parliament closes. We wait for the government of President Jaguar to continue. In other words, whatever bill they want to pass at the parliament, they must do it now because after May, they are no longer valid. They are no longer MPs. We wait for presidential election in 2025, then we start again campaigning for election to be harmonized in 2025. But we are not going to allow members of parliament to extend 6 years. We lost a lot of resources by making sure that former President Peter Mutharika extend his term to 6 years. And we are not going to compromise any quarter for members of parliament because their case was valid. It was not protested. Why should they extend? We demand that elections must be of parliamentarians and in May 2024. If anything, then all elections must be put back to 2024. But if justice is to be said or to be told, then presidential election 2025, 2024 parliamentary elections. Failing which, no members of parliament until elections of 2025. Bullet 21, and the last one. We call upon Law Society to assist in translating the laws of Malawi and to enlighten the country whether Malawi is following legal procedures in holding elections in 2025, when elections of 2020 was a repeated, not fresh elections. So elections of 2020 was a repeated election, not fresh election. Now, why should the calendar change when we are holding a repeated elections? Because if it's repeated, the original calendar stands. We need judicial review. Law Society must intervene on this matter. Otherwise, this country is run by jungle laws, not jurisdiction.
Justice must not only be lipstick, talked on the mouth, but it must be seen to be practiced. You are with me, Bantu Sandras Juma, your servant, someone who feels for my country, someone who will do anything and will not be ashamed of anything when it comes to my country. We will do anything and everything we can to fight for this nation until Malawi join the team of developed, successful, prosperous nations. Then we make sure that our Malawians that are in diaspora come back home to help this country develop. Because this country has all that God has given. Everything we have, minerals, tourism, vegetation, arable soil that produces the tasty food, the whole of Africa. Why are we poor? Mindset change. Thank you very much. Thank you very much.